Very good morning, all. Am I audible? Happy morning. Keep smiling on your face. Let us start the lecture. If you have any problem, please let me know in the comment section. I hope I'm audible. Very good morning. So let us start the today's session. I think yesterday I had given some problems as a homework. I don't know how many of you has done that. Let us proceed further with the same question. Let us keep some data. I don't remember the data that I had given yesterday. So let me go with some random values. Let us consider the voltage here. It is 10 voltage. Here let me keep some 2 ohm resistor. Here let us keep some 2 ohm resistor. And here it is 5 voltage. Let us consider some 2 ampere. Let me consider same 2 ohm resistor for our conveniency. That's all. So we have understood everything. What I have been told you, I have been requested you all to calculate the voltage at this point. That is the question. Okay, sir. Generally, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Just apply your common sense. நம்ம வந்து so far we are using a standard method. A trick is simply called nodal analysis. Yesterday, I had introduced this method here. Now, with the help of the nodal analysis, how will you find out the voltage at this point? Let us keep our attention. என்ன சார் பண்ணுவீங்க? Step number 1. We have to apply KCL. நம்மளோட assumption என்ன அப்படின்னா select பண்ண நோட்ல இருந்து current வந்து கண்டிப்பா எல்லா பிரான்ச்சுக்கும் வெளியில தான் போகும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட assumption. Okay, sir, that is correct. So step number 1, we will apply KCL. Just observe carefully. I don't know how many of you tried this beautiful problem yesterday. Let's see the beauty of this question now. Here, I can write the expression for I2. Sir, what about I1? Let's see. I1 update எடுத்துக்கலாம் because I don't know how to write the I1 here. Why, sir? What is the problem? Think பண்ணுங்க. Let me write the expression for I2. I2 எந்த branchல போயிட்டு இருக்கா? I2 is the current flow through this 2 ohm resistor. அது எப்படி எழுதுவீங்க? Current வந்து actually எப்படி போயிட்டு இருக்கு? VP to 0 க்கு போயிட்டு இருக்கு. This is ground potential. See guys, what I am going to do here, this battery has two terminal. One is negative terminal, another one is positive terminal. I am going to treat this 10 voltage as minus 10 voltage for my convenience, such that this minus 10 voltage will appear here. If we are considering the voltage across the negative terminal, then what about the positive terminal voltage? It will be connected with the ground potential. Once again, 0 voltage will be reflecting here. Next thing. Okay, sir. Now write the expression for I2. I2 is going from where to where? It is going from VP to 0. This is VP. This is I2. What about the resistance? 2. Now tell me, how will you write the I2? VP minus 0, this is 0 voltage. Potential difference between these two terminals will give you the voltage drop across the 2 ohm resistor divided by resistance will give you the value of current flow through the beautiful 2 ohm resistor. Similarly, can you write the expression for I3? Where is I3? I3 is the current flow through this branch. Yes, sir. How it was given? It was given as in this terminal we have minus 10 voltage. In this terminal VP, whereas current is directed from VP to minus 10. Resistance value is clearly given, that is 2 ohm. Now what will be the current flow here? I3 can be written as VP minus of, what is the value of voltage? That is also minus 10. So minus of minus 10 divided by 2 equal to 0. Finally, we got the expression, sir. But how this expression will look like? I1 plus VP by 2. Here VP minus of minus 10 will become VP plus 10 divided by 2. So it can be written as VP by 2 plus VP by 2 will become VP minus 10. Minus of minus 10 will become plus 10. Na? Plus 10 divided by 2 will become plus 5 equal to 0, sir. So far we have understood everything, right? Yes, sir. There is no problem. In the I1 எப்படிங்க எழுதுவீங்க? Apply your common sense. Think. I1 எப்படி சார் எழுதுறதுன்னு தெரியலையே. ஏன் சார், வாட் இஸ் தி ப்ராப்ளம்? யூஸ்வலா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஜென்ரலா நம்ம எந்த ஒரு பிரான்ச் எடுத்தாலும் அந்த பிரான்ச்ல ரெசிஸ்டர் இருக்கும். அப்படியே ரெண்டு டெர்மினலுக்கு நடுவில் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். டைரக்டா வந்து ரெசிஸ்டரால டிவைட் பண்ணா கரண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் கிடைச்சிடும். அப்படி இல்லைன்னா டைரக்டா நம்ம செலக்ட் பண்ண பிரான்ச்ல கரண்டோட வேல்யூ அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க, நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுவோம். பட் இங்க ப்ராப்ளம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, see, if you observe, let me draw it separately. Here I have a voltage, sir.
What can I do with this voltage, sir? Let us see what can we do. I'm starting from here, VP. And this is another terminal. If you observe it carefully, this is another terminal. Let me explain. Many of you guys may try to do some mistake here. என்ன தெரியுமா நான் சொல்ல போறேன் கவனிங்க. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா சார் இது பேட்டரி தானே? ஆமா அது பேட்டரி தான். இங்க 5 வோல்டேஜ் தானே கொடுத்திருக்காங்க. எஸ் சார் 5 வோல்டேஜ் தான் கொடுத்திருக்காங்க. நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த 5 வோல்டேஜ் அப்படியே இங்க எடுத்துக்கிறேன் சார். இந்த நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் அப்படியே இங்க கனெக்ட் பண்ணி 0 வோல்டேஜ் எடுத்துக்கிறேன் சார். அப்ப நான் சிம்பிளா சொல்லிடலாமே சார் இங்க பேட்டரி இருக்கு. அப்ப இந்த டெர்மினல்ல 5 வோல்டேஜ் வரும், இந்த டெர்மினல்ல 0 வோல்டேஜ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடலாமா சார்? இது வரைக்கும் நம்ம அப்படிதான் சார் பண்ணோம். Many of you may have this answer. Let me tell you this is wrong. உங்களுக்கு தெரியாது தப்புன்னு, but you don't know what kind of logic behind of this. Usually in general, in any circuit, if you have more than one element, இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா I'm not only having this battery. இதுக்கு முன்னாடி இருக்க சர்க்கியூட்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு காமன் டெர்மினல் இருக்கும், that is called reference node. அந்த ரெஃபரன்ஸ் நோட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எல்லா பிரான்ச்சஸும் வந்து கரெக்டா டெர்மினேட் ஆகிற ஒரு பாயிண்ட், அதுதான் வந்து காமன் நோட். அந்த காமன் நோட்ல வோல்டேஜ் வந்து ஜீரோவா இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன எடுத்திருப்போம்னா ஒரு பேட்டரியில வர வோல்டேஜ் வந்து ஜீரோனா இட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் டு தி ஆல் காமன் நோட்ஸ். பட் இங்க நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பேட்டரி இருக்கு, அதுக்கப்புறம் இங்க வந்திருக்கிறது காமன் நோட் கிடையாது. we have one more resistor is there, அதுக்கப்புறம் கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்கு. இட் மீன்ஸ் வாட் சார்? ஜெனரலா ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கும்போது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, suppose if I have 10 voltage here, I have 5 voltage here. I would like to know the voltage drop at this resistor. What will you do? Sir, you just a potential difference between these two terminals will give you the voltage drop, sir. Yes, that is 5 voltage. 10 minus 5 will give you 5 voltage. In the same way, circuit la இந்த மாதிரி முன்னாடி இல்லாம, let me 1 minute. So 2 to 2, 10, 5. Sorry guys. Oh, forgive me. Yes. So this is 10 voltage. This is 5 ampere. I took 2, 2, 2. Let us consider some random voltage. I don't know what voltage I have, but I took earlier. So இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இந்த கேஸ்ல அப்சர்வ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா this is not directly connected with the reference point. இது காமன். இந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ல கனெக்ட் ஆயிருந்தா ஓகே சார், பட் இங்க அப்படி கிடையாது. அப்ப எப்படி சார் எடுத்துக்கணும்? ஜெனரலா இந்த மாதிரி பிரான்ச்சஸ் ரெசிஸ்டர் பேட்டரி வந்து சம் அதர் டெர்மினல்ஸ்ல வருது அப்படின்னா you have to understand here you may have some voltage, here you may have some voltage. இப்போ நான் இந்த இடத்துல VP அப்படின்னு வச்சிருந்தா let us consider VQ. So the potential difference between these two will give you this voltage. Okay, I hope now you have understood the difference. So இந்த இடத்துல வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெஃபரன்ஸ் நோட்ல எப்பயுமே வோல்டேஜ் வந்து நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்ணுவோம்? that will be 0, that is common to all terminal. அதாவது ஒரு பெரிய நெட்வொர்க் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த நெட்வொர்க்கோட எல்லா பிரான்ச்சஸ் வந்து எல்லாமே என்ன ஆகும்? காமனா ஒரு பாயிண்ட்ல போயிட்டு டெர்மினேட் ஆகும், அதாவது எண்ட் ஆகும். அந்த எண்டிங் பாயிண்ட் தான் வந்து இந்த கிரவுண்டா நம்ம கன்சிடர் பண்றது here. I hope now you have understood. So same thing you cannot apply here. இப்போ நீங்க இங்க 0 voltage apply பண்றீங்க அப்படின்னா சார் இதுல +5 voltage நான் இங்க எடுத்துக்கிறேன், 0 voltage இங்க எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா then what about this branch? Will it become useless? No. இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா 5 voltage இங்க இருக்கா, here you may have some other voltages. Okay, so net voltage will appear here. Okay, so finally what we have understood, this voltage source is not connected with the reference point, ground point kuda connect agala, it is connected between two different network. When any element, it may be a current source or it may be a voltage source or it may be an inductor, capacitor, resistor, if they are connected between two networks, see there, here we have a network, here we have a network. When they are connected between the two network, you cannot consider that one terminal having some voltage, another one terminal is having 0 voltage. Like that you cannot consider, that is wrong. You have to consider some voltage here, you have to consider some other voltage here, you have to find the potential difference between them. When we have two different network and between the two different network, you have to consider some elements. I hope now you have understood the basic. Let us continue with the same flow. We will get the answer now. So this is 10 voltage. Here I took 5 voltage. Here I took 5 ampere. And here it is 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Start பண்ணலாமா? Okay sir. அப்ப இதுக்கு நம்ம expression எழுதியாச்சு. VP. And here let me consider VQ. Now what I have done, I was considering this one. Current flow through this branch is I1. இது நம்ம I2 எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த இடத்துல வந்து I3 எடுத்துக்கிட்டோம். Our target is VP தான். So இங்க நமக்கு expression என்ன வந்தது? I1 plus VP plus
5 voltage equal to 0. This is the expression that we already got. Yes sir. Now I1 க்கு அப்ப எப்படி சார் எழுதுறது? இந்த டைம்ல இப்ப நீங்க எப்படிங்க I1 எழுதுவீங்க? ஜெனரலா வந்து I1 நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா அந்த பிரான்ச்ல என்ன இருக்கணும்? கண்டிப்பா ரெசிஸ்டர் இருக்கணும். அந்த ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸா இருக்க வோல்டேஜ் டிராப் தெரியணும். Then voltage divided by resistor will give you the current flow through that branch. That is the common case that we are applying so far. But இங்க ரெசிஸ்டர் இல்லையே, அங்க என்ன இருக்கு? We have a battery sir. And that battery internal resistance is not known. If the internal resistance of the battery is not known, then what will you do in that case? I cannot do anything sir. How will you define the voltage? I is equal to V by R. Of course, voltage is available here. But where is resistor? Without knowing the resistor, I cannot directly define the value of current. That's why I kept I1 is I1 itself. But நம்மளோட assumption என்ன அப்படின்னா VP தான் வந்து current supply பண்ணிட்டு இருக்கு எல்லா branchக்கும். Step number 1, we are assuming that current is always leaving away from the node while applying nodal analysis. அப்ப இந்த current என்னங்க நடக்கும்? Let us see the smart way of applying the concept here. நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் ஃபாலோ பண்ணலாம். இது அப்படியே இந்த current அப்படியே flow பண்ண விட்டுட்டேன். இந்த current வேற எந்த மாதிரி எழுதலாம் சர்க்யூட் ரெடியூஸ் பண்றதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த currentோட path அப்படியே ஃபாலோ பண்ணா இந்த இடத்துல இன்னொரு நோடு வந்துருச்சுங்க. அந்த இடத்துல ஒரு வோல்டேஜ் இருக்கு, அது VQ. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அக்கார்டிங் டு KCL இந்த இடத்துல ரெண்டு லைன் வந்து பேரலா டிவைட் ஆயிருக்கு. அப்ப இந்த I1 அப்படிங்கிற கரண்ட் வந்து அகைன் என்ன ஆகும்? 2 பார்ட்டா டிவைட் ஆகும். ஏதாச்சும் நேம் வச்சுக்கலாமா? IX IY அப்படின்னு நான் நேம் வைக்கிறேன். Wow, what a beautiful. அப்ப I'm just asking you, can I write like this? Instead of writing I1, can I write IX plus IY? Any mistake in my equation? ரெண்டுமே கரெக்ட் தானேங்க. See the beauty of this question. Love it, love it. Keep smile on your face. See there. இப்போ இங்க I1ங்கிற கரண்ட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த parallel branchல 2ஆ டிவைட் ஆகுது. சோ டைரக்டா I1 அப்படியே I1 எழுதி கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு பதிலா இந்த I1க்கு இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? அக்கார்டிங் டு Kirchhoff current law, எந்த ஒரு நோட் எடுத்துக்கிட்டாலும் algebraic sum of incoming current is going to be equal to algebraic sum of outgoing current. There are two currents are outgoing from this branch. So அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் here? I1 can be replaced by IX plus IY. Wow, what a beautiful conclusion we got it here. Slowly observe. Don't be bothered and don't be panic. Okay sir, is there any possibility to express IX IY further? If IX IY நம்ம எப்படி எழுதலாம்? IX IY. We know IX is already given. இந்த branch வழியா போற current கொடுத்துட்டாங்க தானே? எவ்வளவு sir? 5 ampere. So the value of IX will be replaced by 5. What about IV sir? This is 2 ohm resistor. அப்ப நம்ம IY எப்படி சார் எழுதுறது? IY, if you observe IY carefully, இந்த இடத்துல நம்ம என்ன வோல்டேஜ் அஸ்யூம் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா VQ. அந்த வோல்டேஜோட வேல்யூ எனக்கு தெரியாதுங்க. So I just keep some reference name for the reference. I'm keeping some name here. This is 2 ohm resistor, but I know here it is connected with the reference ground voltage. Current is going like this. This is the expression for IY. How will you write this now? How will you write this one? VQ minus 0, that will give you the voltage drop across the 2 ohm resistor divided by 2 ohm. So it can be written as VQ minus 0 divided by 2 plus VP is already available plus 5 equal to 0. Slowly observe the beauty of this question. Now I can write VQ by 2 plus VP plus 5 will become plus 10. If I will pass it to the right side, it will become minus 10. Okay sir. It's beautiful now. Take LCM. If you take LCM, it will become VQ plus 2 times of VP equal to minus 20 voltage. Am I right, sir? Yes, sir. This is the first expression that we got. Okay. அப்ப இந்த மாதிரி வந்து ஏதாச்சும் ஒரு நோட்ல வந்து உங்களால டைரக்டா வந்து கரண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ண முடியல அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஒரு கேஸ்ங்க. இது வந்து செகண்ட் கேஸ். இதை தவிர வேற எந்த மாடலும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல வராது. அப்கோர்ஸ் நம்மளோட லாஜிக் அப்ளை பண்ணி பார்த்தா இந்த மாதிரி தான் வரணும். வேற எதுவும் கொஸ்டின் வந்து ரைஸ் பண்ண முடியாது. அனதர் மாடல் எதுவும் ஃப்ரேம் பண்ண முடியாது. எதர் ப்ரீவியஸ்ல நம்ம பார்த்த கேசஸ். அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நோட்ல வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ டைரக்டா வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அதுல ரெசிஸ்டர் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. சோ நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம்? ஓ we don't know how to write the expression அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க முடிச்சிட்டு இருப்பீங்க. Now you have understood it, right? So what I have told you, two different நெட்வொர்க்குக்கு நடுவுல ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிருந்தாலும் வாட் எவர் யாரை கனெக்ட் பண்ணிருந்தாலும் அந்த ரெண்டு டெர்மினலுக்கு நடுவுல கண்டிப்பா என்ன இருக்கும்? டூ டிஃபரெண்ட் வோல்டேஜஸ் இருக்கும், VQ. ஓகே சார், லெட் அஸ் ப்ரோசீட் பை. அப்ப அந்த மாதிரி வரும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்ளை நோடல் இன் எனி ஒன் நோடு. சார் இங்க நான் நோடல் அப்ளை பண்ணிருக்கேன், இதுக்கு பதிலா நீங்க என்ன அப்ளை பண்ணலாம்? VQலயும் நோடல் அப்ளை பண்ணலாம். VQலயா? எஸ்.
So just remember this expression VQ minus 2VP minus 20. நான் இங்க என்ன பண்ண அப்படின்னா VP வந்து ரெஃபரன்ஸ் நோடா எடுத்துக்கிட்டு அங்க இருந்து கரண்ட் வெளியில போறதா அசியூம் பண்ணி கரண்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதுனேன். அதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த VQ இருக்கு இல்லையா, அங்கேயும் 3 பிரான்ச்சஸ் இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல நீங்க ரெஃபரன்ஸ் நோட அசியூம் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து 3 கரண்ட் வந்து வெளியில போகுது அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிட்டோம். யூ கேன் ரெடியூஸ் தி எக்ஸ்பிரஷன். அப்படி எழுதுனீங்கன்னா என்ன வரும்? அப்படி எழுதுனீங்கன்னா கரண்ட் ஆப்போசிட்ல வரும். இங்க இருந்து கரண்ட் இப்படி வரும், இங்க வர கரண்ட் இதுல ரெண்டா டிவைட் ஆகும். அப்ப இந்த இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் நேம் VP இருக்கு இல்லையா, இப்ப இதை நீங்க ரெஃபரன்ஸா வச்சு இந்த இதுல போற கரண்ட்டுக்கும் இதுல போற கரண்ட்டுக்கும் இப்ப நான் எப்படி எழுதணும்னா அதே மாதிரி நீங்க எழுதணும், அவ்வளவுதான். So either you can go up with this node or you can go up with this node. That is, choice is yours. I hope you all have understood. So VQ plus 2VP minus 20. That is what we got. Okay. So VQ plus 2VP equal to minus 20. We know all these values. This is 5 ampere. This is 5 voltage. This is 10 voltage. 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Correct, sir? Yes. Where is VP? This is VP. Where is VQ? This is VQ, sir. Okay, sir. ஒரு expression எழுதியாச்சு. இப்ப இந்த சர்க்யூட்டுக்கு ஒரு expression எழுதியாச்சு. இப்ப VP, VQ ரெண்டு வேல்யூ வந்திருக்கு சார். இது எப்படி நான் சால்வ் பண்றதா தெரியலையே. அதுக்கு நமக்கு இன்னொரு எக்ஸ்பிரஷன் தேவை. அதுக்கு என்ன பண்றீங்கன்னா அது நீங்க டைரக்டா சிம்பிளா இங்க இருந்து எடுத்துலாம். ஒன் ஸ்டெப் யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். வாட் இஸ் திஸ்? இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா they kept a battery. அந்த பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினல் எங்க இருக்கு? this is plus, this is minus. This is VP and this is VQ. கரெக்டா? Now what my question is, I would like to know இந்த 5 voltage வந்து in terms of VP and VQ ல எழுதணும். இது எப்படி சார் எழுதுவீங்க? ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ். So positive terminal is related to VP, negative terminal is connecting with VQ. அப்ப potential difference எடுக்கும்போது VP minus VQ எடுப்பீங்களா இல்ல VQ minus VP எடுப்பீங்களா? That is what my doubt. VP minus VQ equal to 5 எழுதணுமா இல்ல VQ minus VP equal to 5 எழுதணுமா? Logic is very simple. என்ன நடக்கும் அப்படின்னா suppose I have some element here. அந்த element யாருன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா இங்க 10 voltage இருக்கு, இங்க 5 voltage ரிசீவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? Out of plus 10 voltage, 5 voltage will be dropped here. 5 voltage we are receiving here. Am I right, sir? Out of plus 10. So 10 அப்ப இங்க என்ன வரும்? Plus 5 voltage will be dropped. அப்ப இது plus, இது minus. Always. So you have to observe. So இங்க என்ன இருக்கு? Plus 5 voltage தான drop ஆயிருக்கு. அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா VP ஓட பொட்டன்ஷியல் VQ விட அதிகமா இருந்திருக்குன்னு அர்த்தம். Out of this some voltage will be dropped here. அப்ப இது எப்படி எழுதுவீங்க? VP minus VQ equal to 5 is the correct way of writing this expression. Guys, please understand, that is very important. Suppose if it is in the opposite case like this. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இங்க மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க. இந்த மாதிரி மெத்தட் வரும்போது this kind of questions வரும்போது don't do mistakes. That is very important. இது பிளஸ் இது மைனஸ்ல இருந்தா you have to find the potential difference. How will you write? VQ minus VP equal to 5 voltage. Are you getting me? Why, sir? This is positive voltage. In the positive, some voltage will be contributed here. Remaining voltage will appear here. That's all. Okay. Now I hope you all have understood the beauty of this question. Ipo paranga, we have two expression. VQ plus 2VP equal to minus 20, sir. And we have one more expression. VP minus VQ equal to 5 voltage. Wow. Shall we reduce this expression now? Yes, sir. இது அப்படியே ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. ஆட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? சார் ஆட் பண்ணா minus VQ plus VQ கேன்சல் ஆயிடும். இந்த ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா it will become 3VP. Left hand sideல minus 20 plus 5 ஆட் பண்ணீங்கன்னா you will get minus 15. So the value of VP will become minus 15 divided by 3. It will become minus 5 voltage. Okay, sir. Done. When VP become minus 5 voltage, what about VQ? Just now we saw. நீங்க இந்த எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ல போயிட்டு substitute the value of VP. If I'll substitute VP equal to, I know I'm taking second expression, that is little bit easy, equal to 5. VP க்கு பதிலா minus 5 substitute பண்ணீங்கன்னா minus 5 minus VQ equal to plus 5. So minus VQ equal to minus 5 right side pass பண்ணீங்கன்னா plus 5. So 5 plus 5 become 10. From this I can say VQ will be equal to minus 10 voltage. Yes, sir. It will be minus 10 voltage. Exactly. So finally what we have understood here. உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் அப்சர்வ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஏன் சார் எல்லாமே நெகட்டிவ்ல வருது தெரியலையே. நீங்க தான் கொஸ்டின் அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கணும். நான் கொஸ்டின்ல என்னென்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இங்க பாருங்க, polarity ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு, கரண்டோட டைரக்ஷன் டவுன்வர்ட்ல இருக்கு, எல்லாமே ஆப்போசிட்ல இருக்கு. நம்ம ரிவர்ஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம், மேல பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலா கரண்ட் கீழே போயிட்டு இருக்கு.
அதே மாதிரி வோல்டேஜோட பாசிட்டிவ் டெர்மினல் கீழே கனெக்ட் ஆயிருக்கு. நம்ம எல்லாமே ரிவர்ஸ் பண்ணி ஆப்போசிட்ல வச்சிட்டு இருக்கிறதால இந்த இடத்துல எல்லாமே நெகட்டிவ்ல தான் வரும். நீங்க அதே இதை ரெஃபரன்ஸா ட்ரீட் பண்ணிட்டு கீழே அனலைஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா யூ மே கெட் தி பாசிட்டிவ் வோல்டேஜஸ். ஓகே ஓகே, லெட் அஸ் ப்ரொசீட் further. Next, what we are going to do? So our next question is, we are going to find out the answer. Yes, we got the value for Vp and Vq, right? Yes, sir, we got the value for Vp and Vq. Now let us substitute those two values into the expression. We will get the answer for that. Okay, the next conclusion is, let me remove Vp equal to minus 5, Vq equal to minus 10, right? So minus 5 minus 10. Let me substitute. Sorry guys. So minus 5 minus 10, that is what we got. Here we got minus 5, here we got minus 10, and here it is 5 voltage, here it is 5 ampere, and this is going to be 10 voltage, this is 2 ohm, this is 2 ohm, this is also 2 ohm. Yes sir, we got the answer now. Now you can proceed further. இதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? Now tell me, just observe the circuit. இப்போ நான் என்ன பண்ண உங்களுக்கு, what method I taught you here? It's very beautiful method. Sir, இப்போ when we have more than one node, ஏதாச்சும் மோர் தென் ஒன் நோடுக்கு வந்துட்டு அதுக்கு நடுவில் பேட்டரி இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் செலக்ட் எனி ஒன் நோட ரெஃபரன்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுல நீங்க நோடல் அப்ளை பண்ணலாம். அப்ப கண்டிப்பா என்ன ஆகாதுன்னா அதுல ஏதாச்சும் ஒரு பிரான்ச் வழியா போற கரண்ட் உங்களுக்கு தெரியாது. அந்த கரண்டோட பேத் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா தட் வில் பி டிவைடட். ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல போயிட்டு அது ரெண்டா டிவைட் ஆகும். அந்த இடத்துல நீங்க பர்தரா அதை அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி யூ கேன் சால்வ் இட். ஸோ அப்ப கண்டிப்பா என்ன வரும், இந்த வோல்டேஜ் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் ரைட் தி எக்ஸ்பிரஷன். ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வரும், நோடல் அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வரும். ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா யூல் கெட் தி ஆன்சர். Now, shall we analyze the circuit further? Yes, sir. It's quite interesting now. Let us see how to analyze it. Here we have minus 10 voltage, right? Yes, sir. Okay. Now tell me, இதை நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? So far we are assuming that this terminal is having 0 voltage. நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? இந்த பேட்டரியோட வோல்டேஜ் வந்து நான் minus 10 கன்சிடர் பண்ணிட்டேன். Here I kept this voltage at this terminal as minus 10 voltage அப்படின்னு நான் வச்சிட்டேன். அப்ப positive terminal is connected with ground potential. Yes, sir. That we have understood. Now tell me, in which direction current will flow into the 2 ohm resistor? இதுல current flow எந்த directionல இருக்குங்க? யாராச்சும் ஒருத்தர் கரெக்டா சொல்லுங்க பாப்போம். Sir, current is always flow from higher potential point to lower potential point. Exactly, sir. இங்க 0 voltage இருக்கா, இங்க minus 10 voltage இருக்கா. Then what is the direction, sir? Sir, we know 0 voltage is greater than minus 10 voltage. Observe, sir, apply your common sense. Then what will be the direction, sir? The beauty of the direction is current will flow from higher potential point to lower potential point. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த questionல இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்குல்ல? Yes, sir. Keep smile. We are learning something new. Okay, sir. Oh, current is going from 0 to minus 10. Okay, what is the voltage drop across the 2 ohm resistor? எப்படி find பண்ணுவீங்க? Potential difference. எப்படி find பண்ணுவீங்க potential difference? Here we have 0, here we have minus 10. இதுல எந்த வேல்யூல இருந்து எந்த வேல்யூவை நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க while finding the potential difference? Higher potential minus lower potential. Higher potential minus lower potential. So it will give you plus 10 voltage. So the voltage drop across the 10 ohm resistor is plus 10, sir. Okay, sir, that is correct. Now you please tell me, what is the polarity of the voltage drop across the resistor? Current is going in the upward direction. Current entering point plus leaving point is minus. Wow. Then what is the magnitude of the current, sir? 10 voltage divided by 2 ohm resistor will give you 5 ampere current. That current is flowing in the upward direction. What a beautiful question it is, right? Yes, sir. Yes. Okay, fine. அப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இங்க 5 ஆம்பியர் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி இப்ப இங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்களா, இங்க 5 வோல்டேஜ் இருக்கு, மைனஸ் 5 வோல்டேஜ், இங்க 0 வோல்டேஜ் இருக்கு. கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும்? ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு லோயர் பொட்டன்ஷியல். What is the voltage drop across the 2 ohm resistor? 0 minus of minus 5 will become 5 voltage. Yes, sir. First conclusion. What is the value of current? 5 divided by 2 will become 2.5 ampere. 5 divided by 2 will become 2.5 ampere, sir. That is the next conclusion. Let us proceed further. Appa next நம்ம என்ன பண்ணோம்? Yes, it is 2.5 ampere. Am I right, sir? Yes. What is the polarity, sir? Current entering point plus leaving point is minus for the resistor. Wow, we have understood. Next, I would like to know one more thing. இப்போ இந்த பிரான்ச்ல இங்க 2 ohm resistor இருக்கு இல்லையா, இதுல வந்து current flow எப்படிங்க இருக்கும்? அதை தனியா ஃபோக்கஸ் பண்ணலாமா? Resistor value is 2 ohm. Here we have minus 5, here we have minus 10. Current flow will be from minus 5 to minus 10 or minus 10 to minus 5. Please tell me, minus 5 is greater than minus 10 or minus 10 is greater than minus 5. சரி, என்ன சார் கேக்குறீங்க? கண்டிப்பா minus 10 is greater than minus 5 தானே? அப்படியா? No.
That is wrong. Apply your common sense. We are having negative value. Negative value எப்படி இருக்கும்? Minus 5 is greater than minus 10. So the correct answer, current has to flow from minus 5 to minus 10. Now tell me, what is the voltage drop across the 2 ohm resistor? Potential difference. Higher potential minus lower potential. So minus 5 minus of minus will become plus 10. It will be equal to plus 5 voltage. So the voltage drop across the 2 ohm resistor will be plus 5 voltage. This question is completely different, right? Keep smile. We are learning something new, sir. So current entering point plus leaving point is minus. What is the current flow? 5 divided by 2 will become 2.5 ampere current will flow here, sir. So what is the current flow through this branch? It is going to be 2.5 ampere. Wow. Finally, we got many conclusions here. Let me remove all these things. Let me redraw for your understanding, better understanding. Yes, so such that you will get the complete idea. Here we got minus 5 voltage. Here we got minus 10 voltage. This is 5 voltage source. This is 5 ampere current source. 2 ohm resistor, 2 ohm resistor, 2 ohm resistor, 10 voltage source. So what we have understood so far, here 2.5 ampere is flowing like this. Voltage drop across the resistor is 2.5 voltage. Similarly here, current is traveling in the upward direction. Current entering point plus, leaving point is minus. Amount of current is 2.5 ampere. 2.5 ampere. Voltage drop here it is 5 voltage. Similarly, current will be in the upward direction and here we have 0 voltage, 0 voltage, 0 voltage. So here I can say 10 voltage will be dropped across this 2 ohm resistor and here also it is going to be current will be 10 by 2 will become 5 ampere. Anyone can you tell me now what is the voltage drop across this 5 ampere current source? Sir, since this 5 ampere current source and 10 voltage source both are connected in parallel. So same polarity will appear here and the same voltage will appear here. In parallel circuit, voltage remains same at all points. We all know. Yes, sir. So now we have understood this one also. Finally, can you please tell me in our circuit, totally we have 3 independent sources. இப்போ first இந்த 10 voltage source வழியா எவ்வளவு current flow ஆயிட்டு இருக்கா? 2.5 ampere current flow ஆயிட்டு இருக்கா. Tell me whether this 10 voltage source is absorbing the power or delivering the power. 10 voltage source வந்து power absorb பண்ணுதா, delivery பண்ணுதா? நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். சார் பேட்டரியோட நெகட்டிவ் டெர்மினல்ல கரண்ட் என்டர் ஆகுது சார், பாசிட்டிவ் டெர்மினல்ல கரண்ட் வெளியில போகுது சார். அப்படின்னா மீனிங் என்ன சார்? தட் பர்சன் இஸ் டெலிவரிங் தி பவர். எவ்வளவு பவரை டெலிவரி பண்றாரு சார்? 10 into voltage. Voltage into current. Current is 2.5. So he is delivering 25 watts, sir. Keep smile, sir. Happily. We are learning something new. Similarly, there is current source. One more current source. Tell me whether the 5 ampere current source is delivering the power or absorbing the power. Sir, current is in the downward direction. Downward means it will go like this. If you focus, current entering point is minus, leaving point is plus. So definitely this beautiful person, he is delivering the power, sir. When it is delivering the power, how will you calculate the power? It is the product of voltage and current. What is the voltage? 10. What about the value of current? So 5. So it will be 10 into 5 will become, wow sir, he is delivering 50 watts happily. Okay sir. Till now, I didn't kept my concentration with one more beautiful source here, that is this one. Let us analyze this beauty of circuit. சார் இங்க என்ன அப்படின்னா இந்த பேட்டரி வழியா எவ்வளவு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எய்தர் யூ கேன் அப்ளை KCL at this node or you can apply KCL at this node. ஏதாச்சும் ஒரு நோட்ல KCL அப்ளை பண்ணீங்கன்னா that will clearly tell you the direction of current and the magnitude of the current that will going into this branch. ப்ரொசீட் பண்ணலாமா? இப்போ இந்த நோட்ல வந்து நம்ம KCL அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர்? 5 ஆம்பியர் கரண்ட் வந்து இந்த நோடுக்குள்ள வந்துட்டு இருக்கு. இந்த பிரான்ச்ல எவ்வளவு கரண்ட் வெளியில போகுது சார்? 5 ஆம்பியர். ஓ மை காட், வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர்? 5 ஆம்பியர் கரண்ட் உள்ள போகுது, அந்த 5 ஆம்பியர் இங்க வெளியில போயிடுச்சுங்க. அப்ப இந்த பிரான்ச்ல எவ்வளவு கரண்ட் போகுதோ? 0 ampere. Keep smile, sir. See, this battery is not delivering any current. Same 0 ampere. அப்ப இங்க KCL அப்ளை பண்ணாலும் அதானே வரணும். செக் பண்ணிடலாமா? இங்க எவ்வளவு கரண்ட் வருது பாருங்க. 2.5 ampere current is coming here. இந்த பிரான்ச்ல எவ்வளவு கரண்ட் போகுது? 2.5 ampere வெளியில போகுது. அப்ப இந்த நோட்ல 2.5 ampere இங்க வருது, 2.5 ampere இங்க வெளியில போயிடுச்சு. அப்ப இங்க எவ்வளவு கரண்ட் சார் ஃப்ளோ ஆகும்? 0 ampere. யாரு? இந்த 5 voltage sourceல 0 ampere current flow ஆயிட்டு இருக்கு. Now tell me, what is the power delivered or absorbed by the 5 voltage source? The answer is 5 voltage source neither absorbing the power nor delivering the power. அது எதுவுமே பண்ணல. Why sir? Why? Because current through the 5 ohm resistor, 5 voltage source will become 0 ampere. What a beautiful question it is. அப்படின்னா மீனிங் என்னங்க? இந்த நெட்வொர்க் ரெண்டுமே செப்பரேட்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்ப நம்ம சர்க்யூட் வந்து தனியா வரைஞ்சு காட்டணும் உங்களுக்கு. இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, it will be like this.
ஆக்சுவலா இப்படி இருந்திருக்குங்க. இது நம்மளே சும்மா காமனா எடுத்துக்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின், பட் இவ்வளோ லாஜிக் வரும் நான் கூட எதிர்பார்க்கல. லெட் மீ ஷோ யூ ஃப்ரம் ஹியர். சம்டைம்ஸ் இன் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் சம் கொஸ்டின்ஸ் வில் பி கிவன் லைக் திஸ். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு என்ன கேட்பாங்கன்னா ஃபைண்ட் தி பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் திஸ் டெர்மினல் அண்ட் திஸ் டெர்மினல் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஆக்சுவலா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த பிரான்ச்ல கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குமாங்க? எனி ஒன் கேன் யூ டெல் மீ? திஸ் டைரக்ஷன், ஏதாச்சும் ஒரு டைரக்ஷன்ல, எது மேபி திஸ் வே ஆர் திஸ் வே, கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குமா? நோ சார், 0 ஆம்பியர். ஒய் சார், ஒய் இட் இஸ் 0? கரண்ட் எங்க சார் ஃப்ளோ ஆகும்? கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னா, க்ளோஸ்டு லூப்ல தான் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும். இப்போ இங்க 5 ஆம்பியர் வந்துட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டைரக்ஷன்ல. அப்ப என்ன இருக்கணும்? இந்த டைரக்ஷன்ல 5 ஆம்பியர் அந்த நெட்வொர்க்ல போயிருக்கணும். இங்கதான் கரண்ட் ஃப்ளோ, கரண்ட் இந்த நெட்வொர்க்ல இருந்து இந்த நெட்வொர்க்குக்கு போறதுக்கு இங்க வழியே இல்ல. அப்ப கரண்ட் ரிட்டர்ன் மட்டும் எப்படி வரும்? எவ்வளவு கரண்ட் இங்க இருந்து வெளியில போதோ அதே கரண்ட் ரிட்டர்ன் ஆகணும். ஏன்னா கரண்ட் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அங்கேயே வந்து முடிஞ்சிடும். சோ ஒரு பிரான்ச் மட்டும் தனியா வச்சுக்கிட்டு கரண்ட் ஃப்ளோ கிரியேட் பண்ண முடியாது. அப்ப இந்த நெட்வொர்க்குக்கு நடுவுல கரண்ட் ஃப்ளோ கிடையாது. பஸ் ஜஸ்ட் தே ஆர் கனெக்டிங், தட்ஸ் ஆல். அப்ப இந்த மாதிரி கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்கன்னா, ஃபைண்ட் தி பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ டெர்மினல் அப்படின்னு கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு பதிலா நம்ம கேஸ்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, அந்த இடத்துல பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க, அவ்வளவுதான். மத்தபடியா அந்த பேட்டரியால எந்த ஒரு யூஸும் கிடையாது. ஏன்னா இந்த நெட்வொர்க்கு தனித்தனியா தான் இருக்கு நம்ம கேஸை பொறுத்த வரைக்கும், நம்ம சர்க்யூட்டை பொறுத்த வரைக்கும். What a beautiful question. We have started with the nodal analysis. Now see there how many things we have done here. Okay, there are 3 independent sources in our circuit. Only 2 independent sources are delivering the power. One independent source will become useless. It's really very sad. நீங்க இப்ப அடுத்து செக் பண்ணிக்கலாம். ரிமைனிங் திங்ஸ்லாம் you can check it by yourself. அடுத்து there are 3 more resistor, right? Find out the power absorbed by this resistor, power absorbed by this resistor, power absorbed by this resistor. Power consumed by the load must be equal to power delivered by the source. Power வந்து டோட்டலா வந்து 75 watts வந்து source வந்து டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கு. There are 2 sources. The total power delivered by the sources are 75. Rest of things you can conclude. Loads வந்து அவ்வளவு பவரை கன்சியூம் பண்ணதா இல்லையா அப்படிங்கறத நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. That is your task. Okay. I hope now you all have understood the beauty of this network analysis. இப்போ இந்த மாதிரி வர சர்க்யூட்டை வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, this is called super nodal analysis அப்படின்னு சொல்றாங்க. எனக்கு I don't want to give this kind of names here. Super nodal. பட் எனிவே, நீங்க எங்கேயாச்சும் சூப்பர் நோடல்னு படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐயோ சார் இதெல்லாம் சொல்லி தரவே இல்லையே, ஏதோ புது மாடல் போலின்னு பயந்துடக்கூடாதுல்ல. ஏன்னா நம்ம இங்க என்ன பண்ணோம், இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அப்ளை பண்ண மெத்தட் மாதிரி இதில் நம்ம அப்ளை பண்ணல. இன்னொரு நோட சூஸ் பண்ணி அது வழியா போற கரண்ட் டிராவல்ஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணோம் இல்லையா. அதனால we are excited. Wow, something new is happening inside the nodal. That is called super nodal. That's all. Nothing is there apart from that. I hope now you have understood the beauty of this equation. Circuit. Let us take the next circuit. Now again the focus is, இப்ப இந்த questionல என்ன, I would like to know the voltage at this point, VP. Can you please help me to figure it out? இதான் எனக்கு வேணும். நான் values கொடுக்கிறேன். Let us take same 10 voltage. Let us take same 5 ampere. Let us consider same 2 ohm resistor. I don't want to make it complicated. You all have to play with the circuit. That's all. That is what I want. Start பண்ணலாமா? Yes sir. என்ன பண்ணுவோம்? As usual. First step we are going to apply. நம்ம என்ன assume பண்ணிப்போம் அப்படின்னா, current is going like this. So there are 3 branches, current I1. Let us write current I2. Let us write current I3. Okay sir. Now how will you write the expression? Step number 1, we have to write KCL. I1 plus I2 plus I3 equal to 0 sir. Exactly. Can you please write the expression I1 now? I1 அப்படிங்கிறது current flow through these 2 ohm resistor. Okay sir. இந்த பாயிண்ட்ல VP இருக்கா? இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் எவ்வளவு இருக்கா? 0வா? No sir. Definitely some voltage will be there. அது எனக்கு தெரியல, மேபி 0 கூட இருக்கலாம். ஆனா இங்க நம்ம கெஸ் பண்ண முடியாதுல்ல. This is not reference node. This is the reference node. Here we can guess that is 0 voltage. This is common to all. நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, இந்த பேட்டரியோட வோல்டேஜ் +10 வந்து -10 மாத்திட்டு, here I can project the -10. This positive terminal I am connecting it to ground such that this entire node will become 0. But here I cannot do like that. So keep one more name, VQ. இப்ப கரண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுங்க பார்ப்போம். I1 எங்க இருந்து எங்க போயிட்டு இருக்கா? It is going from VP to VQ. அப்ப எப்படி எழுதுவீங்க? VP minus VQ will give you the voltage drop across this 2 ohm resistor divided by resistance value will give you the current flow. I2 எழுதுங்க பார்ப்போம். I2 is going from VP to 0. So it can be written as VP minus 0 will give you the voltage drop across the 2 ohm resistor divided by 2 will give you the value of current flow. Similarly, VP minus இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க, -10. I3 எப்படி எழுதுவீங்க? VP minus value is -10.
divided by resistor will give you the current flow equal to 0. Yes sir. இது ரெடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா இங்க என்ன வரும் பாருங்க, டினாமினேட்டர்ல எல்லா இடத்துலயுமே 2 தான் இருக்கு. அப்ப சிம்பிளா அப்படியே நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாமா? Vp plus Vp plus Vp will become 3 times of Vp minus Vq minus 10 whole divided by, sorry guys, that is plus 10 equal to 0. Why it is plus 10? Minus of minus will be plus 10 only. Na? If we pass the 2 to the right side, it will become 0. Finally, what we have understood, 3Vp minus Vq plus 10 equal to 0, or it can be written as 3 times of Vp minus Vq equal to minus 10 voltage. Okay, sir. Treat this one as equation number 1, first equation. Yes, sir. நான் உங்ககிட்ட கொஸ்டின் என்ன கேட்டேன், விபியோட வேல்யூ நான் உங்ககிட்ட ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். ஆனா நீங்க என்ன பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் விக்யூல இன்னொரு எக்ஸ்பிரஷன் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ஏன்னா வேற ஆப்ஷன் இல்ல, நீங்க நோடல் அப்ளை பண்ணா இந்த மாதிரி தான் ஈக்குவேஷன் வருது. அப்ப இது எப்படி சார் சால்வ் பண்றது? யூ நீட் ஒன் மோர் ஈக்குவேஷன். ஏன்னா இங்க 2 unknown வருது இல்லையா, சோ we need one more equation. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோமோ ரைட், அது எல்லாத்தையுமே திரும்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அகைன் அப்ளை நோடல் அட் திஸ் நோட். இப்போ இந்த நோட அப்ளை பண்ணா என்ன வேல்யூ வருதுன்னு பார்க்கலாமா? so that is 3Vp minus Vq equal to minus 10. So what we got, 3Vp minus Vq equal to minus 10. Last time we got the expression. I hope here I kept 5 ampere, here I kept 10 voltage, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. First இந்த இடத்துல இருக்க வோல்டேஜ் இப்ப Vp வச்சிருக்கோமா, இப்ப இந்த இடத்துல இருக்க வோல்டேஜ் வந்து Vq வைக்கலாம். See கவனிங்க, இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க என்னென்ன அசம்ப்ஷன்லாம் இங்க அப்ளை பண்ணீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிடணும். Our target is final voltage is what? Similarly apply the same assumption at this node. இப்போ இங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா again 3 நோட் என்ன ஆகணும், yes, let us continue. That is 5 ampere. Write the expression for I2. I2 will become Vq minus 0. Vq minus 0 divided by 2. Write the expression for I3. I3 can be written as Vq minus Vp divided by 2 equal to 0. So if you reduce this expression, it will become 5 plus Vq by 2. Vq by 2 will become Vq minus Vp by 2 equal to 0. Again, let us reduce the expression further. Vq minus Vp by 2 equal to, pass this 5 to the right side, it will become minus 5. Yes sir, if we take LCM, it will become 2 times of Vq minus Vp equal to minus 5. So next it will become Vp minus 2Vq equal to 5. So again what we are going to get, yes sir, we got one more equation now. Let us solve the first one and the second one to get the value of Vp and Vq. Solve பண்ணலாமா? Let us take, what I am going to do is, let us take the first equation, let me multiply it by 2. ஏன்னா டைரக்டா ஆட் பண்ண முடியாது. So you know how to solve these basic equations, I hope. அது 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணினா என்ன வரும், 6 times of Vp minus 2 times of Vq equal to minus 20 voltage. And here it is going to be Vp minus 2Vq equal to 5 voltage. So finally what we are going to get, so from here, if I will subtract the equation, I have to change the sign here, it will be plus, and here it is going to be minus, such that what will you get, 6Vp minus Vp will become 5 times of Vp, yes sir, minus 2Vq plus Vq, sorry, plus 2Vq will become 0. Next, minus 20 minus 5 will become minus 25. From this, what is the value of Vp? Vp will become minus 25 divided by 5 will become minus 5 voltage. Yes sir, happily we got the value for Vp. நான் உங்ககிட்ட கொஸ்டின் என்ன கேட்டேன், Vp ஓட வேல்யூ தான் என்னன்னு ஃபைண்ட் பண்ண சொன்னேன், we got it. So இப்போ இந்த மாதிரி கேஸ் நீங்க எப்ப அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா, when we have more than one node into the equation. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே when we have single node, we can simply solve. Single node வரும்போது there will be no problem. But when you have multiple node, there is no option sir. Multiple nodes வரும்போது you have to what, இந்த மாதிரி different two equations apply பண்ணி அந்த two equations solve பண்ணி you have to bring the answer if you are going along with the nodal. So multiple nodal equations although it is very rare in your examination. First of all, in circuit theory almost 95% of the questions may created with what, only single node. Some rare questions are there. I can't say questions will be never there, it will be there, very few questions. But anyway practice, ஏன்னா கண்டிப்பா questions இருக்கா. இதை எங்க நீங்க அதிகமா யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, in major we are going to apply இந்த மாதிரி நிறைய நோட்ஸ் எங்க வரும் அப்படின்னா in analog electronics.
Analog electronics is there, right? In analog electronics and especially in digital electronics also, A to D to A converters are there, right? Analog to digital converter, digital to analog converters. There also you may be required to apply more than, that is, you may be required to use more than one node equation. So if you are not strong enough here, you may be struggle there. So please should try to solve more number of problems. So once you find the value of Vp, now you can also find out the value of Vq. Yes, sir. You use any one expression. You can go up with this one or you can go up with this one. Substitute panning appadina, you will get the value of Vq. So once you find the value of Vp and Vq, then automatically after substituting all those values, I hope now you know how to proceed further. அடுத்து நீங்க என்ன பண்றீங்க, லாஸ்ட் क्वेश्चनல நான் என்ன பண்ணனும் அதே மாதிரி you please proceed further. இப்போ இங்க ரெண்டு சோர்ஸ் இருக்கா, இதுல எந்த சோர்ஸ் வந்து பவர் டெலிவரி பண்ணுது, எந்த சோர்ஸ் பவர் அப்சர்வ் பண்ணுது, what is the current flow in all these branches, that things you have to do it by yourself, because I have been solved plenty of problems till now. So this is the right time to understand the entire analysis of the circuits. If you have understand all these things so far, in our upcoming lectures you will never have any complexity. You can easily play with all type of circuits. It may be AC or DC, doesn't matter. Let us take the next one. This homework question for you. I have been created this one. So let us keep the value 10 voltage. Let me keep some 15 voltage. Let us go with some higher values, 20 voltage. But let us make, for your understanding, let us go ahead with the same 2, because you should learn how to apply. That's very important. Now what my question is, I would like to know the voltage at this point. Let me treat Vx. I would like to know voltage at this point. Let me treat Vy. Now I would like to know whether this 15 voltage source is delivering the power or absorbing the power, whatever. Suppose இது delivery or absorb பண்ணுது, அது first check பண்ணிட்டு and then find out the power. If it is delivering or absorbing, identify பண்ணதுக்கு அப்புறம் what is the total amount, either it may be deliver or absorb, எவ்வளவு power delivery பண்ணுது அப்படிங்கறத நீங்க find பண்ணுங்க. That is your task. Okay, I hope you all have understood what I am trying to conclude here. Okay sir, let us proceed further. Let me take one more resistor here, 2 ohm, and here I am considering 2 ohm resistor. Let me keep some 10 voltage source. I would like to know the current flow through this circuit. என்ன சார் இவ்வளவு சிம்பிளா क्वेश्चन கேக்குறீங்க, நாங்க இப்ப இதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோம் அப்படிதானே? ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம். What is the current flow? First tell me whether this independent source is delivering the power or absorbing the power. Sir, it is going to deliver the power. We know. When your circuit is having only one independent source, what will happen by default, that one independent source will going to deliver the power. Deliver the power means current entering point should be minus, leaving point should be plus. Yes sir. Now how will you find out the current? I is equal to total supply voltage divided by total load, sir. Very simple logic. So such that we can simply write total supply voltage is 10, sir, divided by what is the total load. Since we have only 2 loads from this source, sir, total value is 2 voltage, 2 voltage. So total value, they are connected in series, right? So net value will become 4. So 10 by 4 will be 2.5 ampere. So that is the value of current now. Yes sir. So it is over. So the value of current is 2.5 ampere. What is our next target? The next target is, once you understand the value of current, your target is you have to identify how to calculate the what I can say. Yeah, it is over. Power delivered by the source. Power is what? It is the product of voltage and the current. Sir, it is very simple circuit. Why are you solving this now? Wait. Let me make it little bit. Slowly we will increase the complexity. So it will become 25 watts. Now rest of things you can do. What is the power absorbed by these two? So definitely if you add the power absorbed by these two resistors, that will also will become equal to 25 watts. This is quite interesting and quite easy to. Let us see. How will you find out the current flow into these two circuits, sir? That is the question now. இப்போ எனக்கு இந்த ரெண்டு பிரான்ச்லயும் போற கரண்ட் வந்து தெரியணும். இப்போ நம்ம நேம் வச்சுக்கலாமா? Let me call it as IX. Let me call it as IY. இப்போ இந்த ரெண்டு பிரான்ச்ல போற கரண்டோட வேல்யூ எனக்கு தெரியணுங்க. Keep some voltage. நமக்கு என்ன தெரியும்? 10 voltage is our famous person. Let us go ahead with the 2 ohm is our famous person. Proceed பண்ணலாமா? இந்த மாதிரி வரும்போது என்னங்க பண்றது? I don't know sir. நான் சொல்லிதரேன். The thing is, step number 1 நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, when you are applying, இப்போ இந்த மாதிரி two different circuit வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. Actually what I have done here, just I would like to know the value of Ix and Iy. உங்ககிட்ட நான் இது மட்டும் தான் கேட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டா டைரக்டா நான் எப்படி சார் சொல்றது? அதுக்கு நான் என்ன சார் பண்றது? ஃபர்ஸ்ட் ரைட் டவுன் தி எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் Ix. எப்படி சார் எழுதுறது? ஃபர்ஸ்ட் Ix வந்து எங்கெங்கெல்லாம் போகுது அப்படிங்கறத ட்ரேஸ் பண்ணுங்க. Ix வந்து இந்த பிரான்ச்ல ஃப்ளோ ஆகுதா? It is going like this, it is coming, and then Ix is flowing like this. Okay sir.
Similarly, IY observe பண்ணீங்கன்னா IY is going like this, going like this, going like this. It is coming, it is coming, it is coming, it is coming, it is coming like this. Yes sir, it is coming. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? It will be travel like this, upward direction. இது இப்படி போகும். So IX உம் IY இங்க எப்படி இருக்கா? இந்த சென்டர் பிரான்ச்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. ஒன்னு IX வந்து டவுன்வர்ட்ல இருக்கு, IY வந்து அப்வர்ட்ல இருக்கு. ஓகே சார், தட் we have understood. ஆக மொத்தம் இந்த சென்டர் பிரான்ச்ல என்ன ஆகுதுன்னா டூ கரண்ட்ஸ் வந்து ப்ளே பண்ண போகுது. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா when we are applying loop equation, இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு என்ன பண்றீங்கன்னா just apply KVL. கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ்ல உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்ல? எஸ் சார். எப்படி சார் அப்ளை பண்றதா? let me teach you. இப்போ இந்த லூப் மட்டும் தனியா எடுத்துக்கோங்க. take this one plus minus 10 voltage. எஸ் சார். இங்க எவ்வளவு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு? 2 ohm. Why you guys are sad? Mind deviate ஆகுதா? Keep smile, love the subject. Yes. So let us apply. Sir, இங்க current flow எப்படி இருக்கு? This is I1 current. Yes, this is resistance 2 ohm resistor. This is 2 ohm resistor. Yes. So இப்ப இங்க current எப்படி சார் flow ஆயிட்டு இருக்கு? This IX current is going like this. It is going like this. It is going like this. Yes sir, that is the expression for IX. But இங்க பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இந்த 2 ohm resistor மட்டும் தனியா ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சார் இதுல IX மட்டும் ஃப்ளோ ஆகல, ஆப்போசிட்ல IY அப்படிங்கிற கரண்ட் வந்துட்டு இருந்தது. கரெக்டா? இங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க, இந்த சென்டர்ல இருக்கிற 2 ohm ரெசிஸ்டர். எஸ் சார். இப்போ நீங்க இந்த KVL அப்ளை பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் தி ரெசிஸ்டர், ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டருக்கு கரண்ட் என்ட்ரிங் பாயிண்ட் பிளஸ், லீவிங் பாயிண்ட் இஸ் மைனஸ். ஓகேவா? சிம்பிளா வோல்டேஜ் டிராப் எப்படி எழுதுவீங்க? 2 into IX அப்படின்ட்டு அப்படியே எழுதிடலாம் டைரக்டா. இந்த பிரான்ச்சுக்கு எப்படி சார் எழுதுறது? இங்க தான் ரெண்டு கரண்ட் இருக்கு. ஒன் இஸ் IX, another one is IY. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சார்? IX டவுன்வர்ட்ல இருக்கு, IY அப்வர்ட்ல இருக்கு. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணோம்? இப்போ ஒரு பிரான்ச் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் சப்போஸ் சே ஒரு 2 ohm ரெசிஸ்டர் இருக்கு. அதுல 10 ஆம்பியர் கரண்ட் வந்து டவுன்வர்ட்ல என்டர் ஆகுது, 5 ஆம்பியர் கரண்ட் வந்து அப்வர்ட்ல என்டர் ஆகுது. இப்போ இதுல ரிசல்டன்ட் கரண்ட் எவ்வளவுன்னு கேட்டேன் அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? சார் வெரி சிம்பிள். இந்த ரெண்டு கரண்ட்ல யாரோட வேல்யூ அதிகமா இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க. 10 ஆம்பியர் இஸ் கிரேட்டர் தென் 5 ஆம்பியர். சோ 10 minus 5 ஃபர்ஸ்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ரிசல்டன்ட்ல எவ்வளவு வருது? 5 ஆம்பியர். ரெண்டு கரண்ட் ஆப்போசிட்ல இருந்தா சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம், சேம் டைரக்ஷன்ல இருந்து ஆட் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன். ரிசல்டன்ட்ல கரண்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல சார் இருக்கும்? இவங்க ரெண்டு பேர்ல யாரோட வேல்யூ அதிகமா இருக்கோ அந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும். So 10 ஆம்பியர் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு? டவுன்வர்ட். 10 ஆம்பியர் is greater than 5 ஆம்பியர். So resultant current is follows the direction of 10 ஆம்பியர். So this is the resultant. இப்போ இதே மாதிரி இதுக்கு நம்ம ஈக்குவேஷனுக்கு எழுதும்போது நம்ம லூப் ஈக்குவேஷன் யாருக்கு அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம்? லூப் நம்பர் 1. let us take IX க்கு தான் நான் எக்ஸ்பிரஷன் எழுதிட்டு இருக்கேன். when we are considering IX as the reference, நீங்க எந்த ஈக்குவேஷன் எந்த லூப்புக்கு எழுதுறீங்களோ, ரைட், I am writing the equation for this one. அப்ப IX க்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது IX is your reference. IX ஓட வேல்யூ தான் ரொம்ப அதிகமான வேல்யூ. IX is higher than rest of all current in the entire network. இந்த சர்க்யூட்ல இருக்க மத்த எல்லா கரண்ட்டை விட IX தான் அதிகம் அப்படிங்கிறது உங்களோட அசம்ஷன். இந்த அசம்ஷனை நீங்க எப்ப அப்ளை பண்ணணும்? when you are playing with IX. IX க்கு நீங்க லூப் ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது IX ஓட வேல்யூ அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசைன் பண்ணிக்கணும். when you are writing the expression for IY, when you are taking IY as your reference, then IY will be considered as the highest current in the entire network. Like that you have to proceed. First conclusion. அப்ப நீங்க இப்ப சொல்லுங்க, இந்த 2 ஆம்பியர் 2 ohm ரெசிஸ்டர் வழியா போற கரண்ட் எப்படி எழுதுவீங்க? சார் IX அப்படிங்கிற கரண்ட் டவுன்வர்ட்ல வருது, IY அப்படிங்கிற கரண்ட் அப்வர்ட்ல வருது. பட் தி ப்ராப்ளம் இஸ் we are traveling along with IX. IX கூட தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். அப்ப IX is our supreme star. அப்ப IX minus IY, higher current minus lower current அப்படின்னு நீங்க அசீவ் பண்ணிக்கிறீங்க. எந்த லூப்புக்கு நீங்க ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்றீங்களோ அந்த லூப்ல போற கரண்ட் தான் சுப்ரீம் ஸ்டார். சோ அந்த சுப்ரீம் ஸ்டாரோட வேல்யூ தான் அதிகமா இருக்கும் மத்த எல்லாரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது. தட்ஸ் ஆல். So the next conclusion. அப்ப IX minus IY is the current flow through this 2 ohm resistor. அப்ப அந்த வோல்டேஜ் டிராப் என்ன வரும்? IX minus IY is the resultant current into resistance will give you the voltage drop. அப்ப இதுக்கு KVL அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஃபைனலா உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்? Finally, what we have understood here, we have understood many things. 10 voltage, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. In the branch, I took the current as IY. In this branch, I am going to consider IX. So what we have understood finally here, current entering point plus leaving point is minus. It will be 2 into IX. Right? So இதுல என்ன சார் வரும்? Current entering point plus leaving point is minus. எந்த current உங்களோட reference current IX is your supreme star, but இங்க resultant current வந்து IX minus IY. Okay, அப்ப இதுல drop ஆகிற voltage என்ன சார் வரும்? It will be 2 into IX minus IY is the drop we know. இப்போ entire KVL equation எழுதுங்க. Starting from here, minus 10 plus 2 times of IX. இங்க starting polarity என்னது? Plus
2 times of ix minus iy equal to 0. Okay. Next the conclusion is minus 10. 2ix plus 2ix will become 4ix. Then minus 2iy equal to 0. From this, how will you reduce this further? 4 times of ix minus 2 times of iy equal to plus 10. Yes sir, this is the expression that we got. One case. இப்போ இதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா you have to select the second loop. Second loop அப்படின்னா reference யாரு? iy. நீங்க iy reference எடுக்கும்போது iy will become your supreme star. அப்ப இதோட வேல்யூ தான் எப்படி இருக்கும்? It will be very high amongst the rest of all current that is flowing into the entire network. So that is the supreme star now. அப்ப இப்போ எப்படி சார் எழுதுறது? Second loop மட்டும் தனியா focus பண்ணுங்க. Second loop. I am just keeping our attention with the second loop. Okay, this is 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. இதுல current flow எப்படி இருக்கு? This is iy direction. This is iy. Here also iy will come. Here also iy will enter. But இந்த இடத்துல current நம்ம எப்படி எழுதணும்? It can be written as iy minus ix. Sir, why I am writing iy minus ix? Sir? Last case ix minus iy எழுதுறீங்க. Last caseல ix என்னோட supreme star. இப்போ supreme star யாரு? iy. I am going the reference current with iy. Your reference current is iy. So யார reference choose பண்றீங்களோ அவரோட வேல்யூ தான் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளோட assumption இங்க. இப்போ நீங்க முன்னாடி வந்து நம்ம நோடல் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட பார்த்தோம். அங்க நீங்க எந்த நோட சூஸ் பண்றீங்களோ அங்க என்னோட assumption என்ன? அந்த நோட்ல இருந்து தான் கரண்ட் வெளியில போகும் அப்படிங்கிறது என்னோட assumption. கரெக்ட்டா? So that is what I am doing here also. இது வேற ஒரு மெத்தட். இதுக்கு நேம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். But you have to understand something new. Later I will teach you what something new. We will see in future. So current is entering here. iy minus ix, entering point plus, leaving point is minus, entering point plus, leaving point is minus, entering point plus, leaving point is minus. இப்போ expression start பண்ணலாமா? Write the expression from here. Start from here. Plus 2 into, what is the expression? iy minus ix, yes sir. And then here, plus, what is the current? Only iy. And then here, what is the current? Plus 2, only iy equal to 0 sir. First conclusion is over. Next, how will you reduce it further? 2iy, 2iy, 2iy. Totally it becomes 6 times of iy minus 2 times of ix. Minus 2 times of ix equal to 0 sir. So from this, it can be written as 6 times of iy equal to 2 times of ix. If I will cancel it, it will become 3. So finally what we have understood, iy can be written as ix divided by 3. One more expression we got. Yes sir. So iy oda value நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா ix by 3 ன்னு போட்டுக்கலாம். அது எடுத்து நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. Then it will become 4 times of ix minus 2 times of iy. What is the value of iy here? Iy will be replaced by ix divided by 3 equal to 10. Wow. If you reduce this, what will you get? It will be 4ix minus 2 by 3 times of ix equal to 10. Take LCM. It will become 3 times of 4 will be 12. 12 minus 2 will become 10 times of ix divided by 3 equal to 10. 10 getting cancelled. So the value of ix finally will become 3 amperes sir. Value of ix. அப்ப நான் உங்ககிட்ட என்ன கேட்டேன்? First loopல எவ்வளவு current flow ஆகுதுன்னு கேட்டேன். 3 ampere flow ஆகுதாமா. We got the answer. Second loopல sir. Second loopல வேணும் அப்படின்னா we know the relation right? iy is equal to ix by 3. iy equal to ix divided by 3. ix ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? 3 sir. 3 by 3 will become எவ்வளோ? 1 ampere sir. So we got the value for iy. So 2 ampere. Sorry, 3 ampere. இதுல எவ்வளவு current flow ஆகுது? 1 ampere. Proceed பண்ணலாமா? Again, if we take the original circuit, 10 voltage, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Now what we have understood sir? Sir, இந்த branchல எவ்வளவு current வந்துட்டு இருக்குன்னா 3 ampere. இந்த branchல எவ்வளவு current flow ஆகுதுன்னா 1 ampere. கரெக்டா sir? நம்ம எடுத்தது எல்லாமே கரெக்ட் தான். And one more thing you have to understand. சார் இப்போ நீங்க ix iy நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டைரக்ஷன் வந்து நானே போட்டேன். ரெண்டுமே கிளாக் வைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உண்மையிலே ஒரிஜினலாவே அந்த சர்க்யூட்ல வந்து கரண்ட் வந்து நீங்க அசம்ஷன் பண்ண டைரக்ஷனும் உண்மையிலே சர்க்யூட் வந்து கிளாக் வைஸ்ல தான் கரண்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட்ல வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னா எல்லாமே பாசிட்டிவ்ல வரும். நீங்க அசியூம் பண்ண டைரக்ஷன் வந்து தப்பு. கரண்ட் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல இருந்தது, சர்க்யூட்ல வேற டைரக்ஷன்ல இருக்கு. ஆனா நீங்க தப்பா அசியூம் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட் எப்படி இருக்கும்? நெகட்டிவ்ல வரும். ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் தி கரண்ட். இப்போ எனக்கு -3 ஆம்பியர் இங்க வந்திருந்தது அப்படின்னா இந்த கரண்டோட டைரக்ஷனை நீங்க ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கணும்னு சொல்லுவேன். அவ்வளவுதான். ஓகே சார். அப்ப இப்ப சென்டர் பிரான்ச்ல எவ்வளவு சார் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்? 3 ஆம்பியர் கரண்ட் இங்க உள்ள வந்துட்டு இருக்கா? KCL அப்ளை பண்ணுங்க. You will get the answer. Nothing to worry.
இதுல எவ்வளவு current flow ஆகும்? Incoming current is 3, outgoing current is 1. So the current entering into this branch is 2 ampere. Wow. See there? இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மெத்தட் பார்த்தோம், that is called nodal. இப்ப இன்னொரு மெத்தட் பார்த்துருக்கோம். இந்த மெத்தட்லயும் நம்மளால சர்க்யூட் அனலைஸ் பண்ண முடியும். இப்ப பாருங்க, டைரக்டா அந்த மெத்தட்ல இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த மெத்தட்ல வோல்டேஜை கால்குலேட் பண்ணோம். இந்த மெத்தட்ல கரண்டை கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். What a beautiful question is, right? Yes, sir. So finally, what we have understood here. Now tell me whether this element is absorbing the power or delivering the power. Sir, it is delivering. Why? Current is going like this, sir. Yes. Rest of all people will going to absorb the power. Why, sir? All are resistor. Current entering point plus, leaving point is minus. Entering point plus, leaving point is minus. Entering point plus, leaving point is minus. It's really very, very, very beautiful question, right? Yes, sir. Very beautiful question, and we have understood. So இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி let us proceed. இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, I would like to give you a small task to you all. Take this equation again. இப்போ நான் இங்க 10 voltage கொடுக்கிறேன். இப்போ நான் இங்க 20 voltage கொடுக்கிறேன். இந்த சர்க்யூட்ல என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா? Not now. In our next class. இதை நீங்க தான் சால்வ் பண்ண போறீங்க. Let us take 2 ohm resistor, 2 ohm resistor, 2 ohm resistor here. Okay? Yes, sir. Question என்ன அப்படின்னா, once again, you know what is the question? Ix, Iy is what? Okay, just to proceed with this question, find out the value of Ix and Iy. Are you sleeping? I hope you are not sleeping. Okay, so I hope you guys are enjoying the classes. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க மெத்தடுக்கு ஏதாச்சும் நேம் இருக்கா? Yes, I know you all know the name, but later அதெல்லாம் நம்ம லாஸ்டா பார்த்துக்கலாமே. ஏன்னா நம்ம இதுக்கு வந்து ஒரு நேம் நம்ம வச்சிருப்போம். அது இல்லாம இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நீங்க கத்துக்க வேண்டியது இருக்கா. அது எல்லாமே வந்து நான் இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நோடல் அப்புறம் இந்த மெத்தட் ரெண்டுத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணி அதுல என்னென்ன அப்சர்வேஷன்லாம் நம்ம கத்துக்கணும், அதுல இன்னும் என்னென்ன டேட்டாலாம் நம்ம கிளியரா அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும். in your examination point of everything I will teach you. What is your work here? You have to understand this subject properly, numerically. This subjectல நான் எங்கேயுமே வந்து கான்செப்ட் வந்து எடுத்த உடனே டீச் பண்ணவே மாட்டேன். இதுதான் கான்செப்ட், இதை நீங்க வளவலன்னு படிக்கணும், இது தெரிஞ்சாதான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும். இட் இஸ் நாட் லைக் தட். சர்க்யூட் தியரி ஃபுல்லாவே நான் நியூமரிக்கலா தான் டீச் பண்ணுவேன். அட் லாஸ்ட், அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட், ஒவ்வொரு சாப்டர் நம்ம முடியும் போதும் அதுல கான்செப்டுவலா நீங்க என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கணுமோ தட் திங்ஸ் ஐ வில் டேக் இட் as a observation such that you will get the complete idea. ஒரு கான்செப்ட ஃபுல்லா கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து நம்ம எப்படி எப்படி எல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னு நான் டீச் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி you will understand. There is no point of having doubts. That I know. That's what my belief. Apart from that, if you have any suggestions in our classes, you are always welcome. Please should try to connect with me in WhatsApp. I hope you all know my WhatsApp number. That is our institute WhatsApp number 9791508785. You all can connect with us through this WhatsApp number. I already told you. First to ask your doubts through Google, YouTube or a textbook. எங்கேயுமே உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கல சார், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டு பார்த்துட்டேன், கான்செப்டை லேர்ன் பண்ணி பார்த்துட்டேன், எங்கேயுமே ஆன்சர் கிடைக்கல சார் அப்படிங்கிறப்போ ஃபைனலி யூ கேன் கனெக்ட் வித் மீ. யூ கேன் ரெக்கார்ட் யுவர் வாய்ஸ், வாட் எவர் தி டவுட்ஸ் தட் ஆர் ஹேவிங், வாய்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணி வாட்ஸ்அப்ல ட்ராப் பண்ணுங்க. இன் மை ஃப்ரீ டைம் யூ ஆல் வில் பி ரெஸ்பாண்டட். ஓகே, வித் திஸ் லெட்ஸ் ஃபைண்ட் அப் தி டுடே கிளாஸ். தேங்க்யூ ஆல்.